Narcisismo padre ejercicios sencillos para la autoliberación. Ahora puedo ayudar. Entonces yo fui la víctima. Crecer con un padre narcisista puede tener efectos profundos en tu vida, mucho más allá de la infancia. Los padres narcisistas tienden a ponerse a sí mismos en primer lugar y a manipular, controlar y alterar la realidad para satisfacer sus necesidades y deseos. Los hijos de estos padres a menudo están a la sombra del ego narcisista. Sus propias necesidades son ignoradas y a menudo se les siente que nunca son lo suficientemente buenos. Este libro está escrito para todos aquellos que conocen este dolor. Es una guía para aquellos que todavía están luchando con los efectos de un padre narcisista en sus vidas. El camino hacia la liberación comienza con reconocer el problema. Muchas personas recién en edad adulta se dan cuenta de que las profundas inseguridades, las dudas sobre sí mismas y los patrones recurrentes de relaciones tóxicas que padecen tienen su origen en una dinámica disfuncional entre padre y hijo. El propósito de este libro es ayudar a comprender estas conexiones. Su objetivo es mostrar que no estás solo, que tus experiencias son reales y válidas y que hay una manera de romper estos patrones dañinos. Este libro le brinda herramientas y estrategias para liberarse emocional y mentalmente del poder de su padre narcisista y, en última instancia, llevar una vida autodeterminada. Tu camino hacia la libertad comienza ahora. Liberarse de las ataduras de un padre narcisista no es un proceso fácil, pero es un paso necesario en el camino hacia una vida plena. Tu camino hacia la libertad comienza ahora, en el momento en que decides liberar de la carga de esta dolorosa relación. Esta decisión es el primer paso para recuperar el control de tu propia vida y descubrir tu verdadero yo. A lo largo de este libro aprenderás a identificar la influencia de tu padre en tus pensamientos, sentimientos y acciones. Comprenderás que las creencias negativas que tienes sobre ti mismo que quizás no sea suficiente. Que necesitas demostrar constantemente que puedes ser amado y aceptado, no son inherentemente verdaderas, sino que han sido inculcadas a través de la lente distorsionada de tu padre narcisista. También aprenderá a establecer límites y crear el espacio emocional que necesita para sanar. El proceso de curación comienza con la decisión de que eres digno de vivir una vida libre de manipulación y abuso. Se necesita courage para afrontar las heridas profundas que quizás hayas ignorado durante años. Pero es este courage el que te lleva un nuevo capítulo en tu vida. Cada paso en este camino hacia la libertad te acerca a tu yo auténtico. La transformación no ocurrirá de la noche a la mañana, pero es posible si decides conscientemente tomar la responsabilidad de tu propia vida y liberar de las ataduras que te han retenido hasta ahora. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un concepto psicológico complejo que a menudo se malinterpreta. En esencia, es un rasgo de personalidad profundo caracterizado por un egocentrismo excesivo, una fuerte necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas que tienen tendencias narcisistas o sufren de trastorno narcisista de la personalidad, NPD, tienden a poner sus propias necesidades y deseos por encima de los demás.
A menudo tienen un sentido exagerado de su propia importancia y esperan que los demás lo reconozcan y los traten con admiración y respeto. El narcisismo puede presentarse en un espectro que va des tendencias narcisistas leves hasta un trastorno de personalidad grave. Es importante entender que no todas las personas con rasgos narcisistas tienen un trastorno. Muchas personas pueden mostrar rasgos narcisistas sin que esto afecte significativamente sus vidas ni las de quienes las rodean. El trastorno narcisista de la personalidad, por otro lado, es una enfermedad mental más grave y profundamente arraigada que tiene un impacto significativo en las relaciones interpersonales. El narcisismo se caracteriza a menudo por un profundo sentimiento interior de inseguridad y complejo de inferioridad. Muchas personas narcisistas utilizan su egocentrismo como mecanismo de defensa para ocultar estas inseguridades y protegerse. Crean una máscara de inviolabilidad y perfección, que en realidad es muy frágil. Cuando su fachada se ve amenazada ya sea por críticas, rechazo o pérdida de control, pueden reaccionar de manera extremadamente defensiva, agresiva o manipuladora. En las relaciones, el narcisismo a menudo se manifiesta a través de un desequilibrio de poder y control. El narcisista ve a otras personas principalmente como herramientas para servirlo. Esto puede conducir al abuso emocional, la manipulación y la explotación, especialmente en relaciones cercanas como entre padres y hijos. El padre narcisista, por ejemplo, a menudo pone sus propias necesidades por encima de las de sus hijos. Espera admiración incondicional y tiene poca o ninguna empatía por las necesidades emocionales del niño. Otra característica del narcisismo es la falta de compasión genuina. Las personas narcisistas a menudo son incapaces de comprender o considerar los sentimientos de los demás. Están obsesionados con sí mismos y sus propias necesidades y consideran las emociones de los demás como irrelevantes o perturbadoras. Esto a menudo conduce a tensiones y conflictos en las relaciones interpersonales. Los efectos del narcisismo son de largo alcance. Las personas que tienen una relación cercana con un narcisista a menudo sufren sentimientos de inutilidad, aislamiento y explotación emocional. Tratar con un narcisista puede ser extremadamente estresante debido a su tendencia a manipular a los demás y distorsionar su realidad para satisfacer sus propias necesidades. En general, el narcisismo es un fenómeno psicológico profundo que a menudo se asocia con un dolor emocional significativo para quienes están rodeados de personas narcisistas. Es importante comprender y reconocer el comportamiento de un narcisista para poder protegerse de él y tomar las medidas adecuadas para distanciarse o sanar. La psicología del narcisismo. La psicología del narcisismo se explica mejor mediante la interacción de varios factores biológicos, psicológicos y sociales. En psicología clínica, el narcisismo a menudo se considera un trastorno de personalidad profundamente arraigado que tiene su origen en la primera infancia. Durante el desarrollo de un niño, intervienen varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar rasgos narcisistas. Un aspecto fundamental de la psicología narcisista es la autopercepción perturbada. Las personas narcisistas a menudo tienen una imagen demasiado inflada de sí mismos.
Esta autoimagen exagerada serve como mecanismo de defensa contra inseguridades profundas y sentimientos de incompetencia que pueden sentir en su interior. Estas inseguridades a menudo surgen de experiencias en la primera infancia en las que el niño fue consentido en exceso o tuvo que esforzarse constantemente para conseguir reconocimiento y amor para sentirse amado y aceptado. Los niños criados por padres que priorizan sus propias necesidades sobre las del niño a menudo desarrollan tendencias narcisistas como estrategia de afrontamiento. Cuando un niño aprende que solo será amado o apreciado si cumple con ciertas expectativas, puede comenzar a desarrollar una fachada excesivamente positiva para asegurar ese amor y aceptación. Esto conduce a una autoimagen distorsionada y un profundo miedo al fracaso o al rechazo. La psicología del narcisismo también está influenciada por la falta de conexión emocional genuina y empatía. Los narcisistas a menudo son incapaces de establecer una conexión profunda y auténtica con otras personas porque necesitan protegerse futuamente. Su falta de empatía no es casualidad. Los protege del dolor que acompaña a la intimidad emocional y la vulnerabilidad. Evitan las relaciones profundas porque tienen miedo de revelar sus propias inseguridades y volverse vulnerables. Además, el contexto social juega un papel importante en el desarrollo del narcisismo. Vivimos en una sociedad que a menudo prioriza el egocentrismo, el individualismo y el éxito externo por encima de los valores colectivos y las conexiones emocionales más profundas. Las redes sociales, la cultura pop y el énfasis constante en el éxito y la fama contribuyen a reforzar e incluso recompensar los rasgos narcisistas. En un mundo que busca constantemente la perfección, las personas que desarrollan tendencias narcisistas pueden ser vistas como exitosas y seguras, aunque sus luchas internas permanezcan ocultas. La psicología del narcisismo es por tanto compleja. No se trata solo de un amor propio superficial, sino de problemas emocionales profundos y una autoestima frágil. El narcisismo es a menudo una estrategia de defensa para proteger y encubrir heridas internas. La clave del tratamiento y la curación es identificar y trabajar estas inseguridades subyacentes. Esto a menudo requiere un apoyo terapéutico intensivo para remodelar la frágil imagen de uno mismo y construir relaciones saludables y auténticas. ¿Cómo se desarrolla el narcisismo en la familia? El narcisismo puede estar profundamente arraigado en la dinámica de una familia. En muchos casos, el narcisismo se transmite de generación en generación, ya que los hijos suelen adoptar los patrones de comportamiento de sus padres y los incorporan a sus propias relaciones y familias. Los padres narcisistas crean un entorno caracterizado por el control, la manipulación y el abuso emocional, lo que tiene graves consecuencias para el desarrollo y el bienestar emocional de sus hijos. Una de las principales causas del narcisismo en la familia es la disfunción en la relación padre-hijo. Los niños que crecen en un entorno donde no reciben el apoyo emocional, el amor y el reconocimiento que necesitan a menudo desarrollan estrategias de afrontamiento para lidiar con estos déficits. Los padres narcisistas a menudo no están disponibles emocionalmente o utilizan a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades emocionales.
lo que genera un desequilibrio en la relación. En las familias narcisistas suele haber dos tipos de hijos, el niño de oro y el niño chivo expiatorio. El niño dorado está excesivamente idealizado y recibe elogios y atención siempre que cumpla con las expectativas del padre narcisista. Este niño a menudo desarrolla rasgos narcisistas a medida que aprende que sus propias necesidades y deseos siempre vienen primero. El niño chivo expiatorio, por otro lado, es culpado de todo lo que va mal en la familia. Se la critica, se la menosprecia y se la descuida emocionalmente, lo que a menudo conduce a una baja autoestima y a profundas heridas emocionales. Otra característica de las familias narcisistas es la falta de conexión emocional. Los padres narcisistas a menudo son incapaces de responder a las necesidades emocionales de sus hijos porque están demasiado centrados en sí mismos. Esta distancia emocional lleva a los niños a aprender a reprimir sus propias emociones y ignorar sus necesidades. Esta supresión puede conducir a una serie de problemas de salud mental, entre ellos depresión, ansiedad y dificultad para establecer relaciones saludables en la edad adulta. La falta de límites saludables también es un problema común en las familias narcisistas. Los padres narcisistas a menudo no tienen límites claros entre ellos y sus hijos, lo que conduce a un enredo de identidades. A menudo ven a sus hijos como extensiones de ellos mismos más que como individuos independientes. Esto lleva a que las necesidades y deseos del niño sean ignorados o suprimidos, mientras que los deseos de los padres ocupan un lugar central. En estas estructuras familiares, los hijos suelen verse presionados a cumplir los sueños o necesidades emocionales incumplidas de sus padres. Crecen en un entorno donde no se fomenta su individualidad, sino que se suprime para satisfacer las necesidades narcisistas de sus padres. La forma en que se desarrolla el narcisismo en una familia también depende en gran medida de los estilos de crianza de los padres. Los padres narcisistas pueden ser excesivamente críticos o devaluadores, destruyendo la autoestima del niño. O pueden ser excesivamente indulgentes y consentidores, lo que genera una autoimagen distorsionada en el niño. Ambos estilos de crianza contribuyen al desarrollo de tendencias narcisistas y otros problemas emocionales. Otro factor que contribuye al desarrollo del narcisismo en la familia es la falta de modelos a seguir para las relaciones emocionales saludables. Los niños aprenden cómo funcionan las relaciones interpersonales a través de la observación y la imitación. Sin embargo, en las familias narcisistas no suelen experimentar relaciones auténticas, empáticas y amorosas. En cambio, ven la manipulación, el chantaje emocional y el abuso como partes normales de las relaciones. Estos patrones disfuncionales moldean sus percepciones y comportamientos en sus propias relaciones futuras, perpetuando el ciclo del narcisismo. La cuestión del control también juega un papel central en las familias narcisistas. Los padres narcisistas a menudo ejercen un inmenso control sobre sus hijos, ya sea emocional, psicológico o incluso físico. Este control tiene como objetivo mantener a los niños dependientes y dirigir sus acciones para que se ajusten a las expectativas del padre narcisista.
Los niños crecen sintiendo que sus propias necesidades y deseos no son importantes y que solo serán amadas y aceptadas si se someten a la voluntad del padre narcisista. Este control y manipulación puede llevar a que el niño tenga dificultades para discernir su propia identidad. Pierden la confianza en sí mismos y en su capacidad de tomar sus propias decisiones porque han aprendido que sus decisiones siempre serán evaluadas y manipuladas a través de la lente del padre narcisista. Este control externo constante puede generar un sentimiento de impotencia y indefensión en la edad adulta, lo que dificulta que la persona afectada live una vida autodeterminada. Tampoco es raro que los niños de familias narcisistas tengan dificultades para establecer límites saludables porque nunca le enseñaron que son. Pueden tener dificultades para decirno o ser fácilmente manipuladas y explotadas porque están acostumbradas a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Este comportamiento aprendido puede hacerles vulnerables a relaciones tóxicas en la edad adulta. El narcisismo a menudo surge en las familias a través de una combinación de negligencia emocional, abuso, falta de conexión emocional y estructuras de poder poco saludables. Estos factores crean un entorno en el que las tendencias narcisistas pueden florecer y en el que los niños aprenden que la manipulación, el control y la distancia emocional son normales. El ciclo del narcisismo en las familias solo puede romper si los individuos afectados toman conciencia de sus experiencias y trabajan activamente para cambiar estos patrones disfuncionales. Esto a menudo requiere apoyo profesional en forma de terapia o asesoramiento para sanar las heridas emocionales y desarrollar relaciones saludables y auténticas. Es un proceso difícil, pero es necesario para proteger a la próxima generación de los efectos nocivos del narcisismo y construir estructuras familiares saludables. El padre narcisista en el punto de mira. Un padre narcisista puede influir en la vida de sus hijos de muchas maneras. Aunque la imagen de un padre se asocia tradicionalmente con el cuidado, el amor y el apoyo, un padre narcisista representa lo opuesto. En lugar de atención, muestra manipulación. En lugar de amor, autoengrandecimiento y en lugar de apoyo, chantaje emocional. El padre narcisista se ve a sí mismo como el centro del universo familiar y espera reconocimiento y admiración incondicional de sus hijos y de todo el entorno. Los padres narcisistas a menudo utilizan técnicas de manipulación para mantener el control sobre sus hijos y asegurar su propia posición de poder. Estos padres suelen ser extremadamente carismáticos y parecen exteriormente seguros, competentes y a veces hasta cariñosos. Pero detrás de esta fachada se esconde una profunda necesidad de control y de autoafirmación, que a menudo se produce a expensas de la salud emocional de sus hijos. Un padre narcisista puede parecer encantador y cariñoso a primera vista, especialmente en público. Pero en la vida privada, a menudo surge una imagen diferente. Tiende a humillar a sus propios hijos, a devaluarlos o a ponerlos en constante competencia entre ellos. No soporta las críticas y tiende a distorsionar la realidad para parecer siempre el que tiene la razón. Esta dinámica deja a los niños sintiéndose confundidos y inseguros porque a menudo están divididos entre dos realidades contradictorias.
Los padres narcisistas también tienden a ver a sus hijos como una extensión de ellos mismos. Esperan que hagan realidad sus propios deseos y sueños incumplidos. En lugar de ver a sus hijos como individuos independientes con sus propias necesidades y deseos, los padres narcisistas utilizan a sus hijos para aumentar sus propios egos y presentarse bajo una mejor luz. Esto puede dejar a los niños abrumados y emocionalmente agotados mientras intentan constantemente estar a la altura de las expectativas poco realistas de su padre. El control sobre la familia y las relaciones interpersonales es el núcleo del comportamiento de un padre narcisista. A menudo utiliza diversas técnicas de manipulación para asegurarse de que el poder siempre permanezca en sus manos. Estas técnicas de manipulación pueden ser sutiles o extremadamente obvias. Pero el objetivo es siempre el mismo: mantener el control sobre las emociones y acciones de los hijos. Patrones de comportamiento típicos y técnicas de manipulación. Los padres narcisistas utilizan una variedad de patrones de comportamiento y técnicas de manipulación para mantener su posición de poder dentro de la familia. Los más comunes incluyen: 1. Gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación psicológica en la que el padre narcisista intenta distorsionar la percepción de la realidad de su hijo. Tergiversa los acontecimientos. Niega que ciertas cosas hayan sucedido o afirma que el niño recuerda las cosas incorrectamente. El objetivo es hacer que el niño dude de sí mismo y de sus percepciones, haciéndolo dependiente del padre narcisista para aprender la verdad. 2. Chantaje emocional. Los padres narcisistas a menudo utilizan el chantaje emocional para controlar el comportamiento de sus hijos. Esto puede suceder a través de sentimientos de culpa, miedo o incluso retirada del amor. Un ejemplo de chantaje emocional podría ser el padre diciendo: si realmente me amarás, harías esto por mí. De esta manera, obliga al niño a ignorar sus necesidades y someterse a los deseos del padre para no perder su amor ni su reconocimiento. 3. Triangulación. La triangulación es una técnica de manipulación en la que el padre narcisista involucra a una tercera persona, a menudo otro hijo o padre, en el conflicto para mantener el control. Por ejemplo, podría favorecer a un niño para poner celoso al otro o para generar conflictos entre hermanos. El objetivo es enfrentar a los niños entre sí para garantizar que el poder siempre permanezca con él y que los niños no se alíen en su contra. 4. Idealización y devaluación. Un padre narcisista tiende a idealizar a sus hijos cuando cumplen sus expectativas y a devaluarlas inmediatamente cuando fallan o no se ajustan a sus deseos. Estos extremos, elogio y desprecio, crean un entorno emocional inestable en el que los niños nunca saben dónde se encuentran. Están constantemente tratando de ganarse el favor de su padre, lo que le genera un profundo sentimiento de inseguridad. 5. Proyección. La proyección es otro comportamiento común entre los padres narcisistas. Al hacerlo, proyectan sus propias características negativas o errores en sus hijos. Por ejemplo, un padre narcisista podría acusar a su hijo de ser egoísta o manipulador, aunque en realidad esos son sus propios comportamientos.
Esta técnica se utiliza para desviar la responsabilidad y presentarse como la víctima. Efectos emocionales en los niños. Los efectos emocionales de un padre narcisista en sus hijos suelen ser profundos y duraderos. Los niños que crecen en un entorno así a menudo tienen problemas de baja autoestima, una imagen distorsionada de sí mismos y dificultades para mantener relaciones sanas y estables. 1. Baja autoestima. Debido a que el padre narcisista ignora o minimiza las necesidades emocionales de sus hijos. Muchos de ellos desarrollan un profundo sentimiento de incompetencia. Sienten que nunca son lo suficientemente buenos. No importa cuánto lo intenten. Esta baja autoestima puede manifestarse en la edad adulta como duda sobre uno mismo, inseguridad y perfeccionismo. 2. Dificultad para construir relaciones saludables. Los hijos de padres narcisistas a menudo tienen dificultades para construir y mantener relaciones saludables. Debido a que están acostumbrados a ser manipulados y controlados, tienden a repetir patrones de relaciones tóxicas o a encontrarse en relaciones con otras personas narcisistas. Pueden tener dificultades para generar confianza y a menudo se sienten emocionalmente insatisfechos o incomprendidos en las relaciones. 3. Miedo y inseguridad. Vive bajo el control y la manipulación constante de un padre narcisista a menudo conduce a sentimientos crónicos de miedo y inseguridad. Estos niños crecen en un entorno emocional inestable donde nunca saben qué sucederá a continuación. Esta inseguridad puede conducir a una vigilancia constante, trastornos de ansiedad y la sensación de tener que estar constantemente en guardia en la edad adulta. 4. Codependencia. Muchos hijos de padres narcisistas desarrollan codependencia. Esto significa que suprimen sus propias necesidades y deseos para satisfacer las necesidades de los demás porque así es como han aprendido a hacerlo. A menudo definen su valor por su capacidad de complacer o estar ahí para los demás, ignorando sus propias necesidades emocionales. 5. Dificultad para discernir la propia identidad. Un padre narcisista a menudo intenta controlar la identidad de sus hijos obligándolos a cumplir sus propios deseos insatisfechos. Esto provoca que los niños tengan dificultades para discernir su propia identidad. A menudo no saben quiénes son realmente ni qué quieren en la vida porque están acostumbrados a conformarse con las expectativas de su padre. El legado invisible. Heridas narcisistas. El legado de un padre narcisista a menudo no es directamente visible porque las cicatrices que deja son emocionales y psicológicas. Estas heridas son invisibles para los demás, pero profundas y formativas para los niños afectados. El legado invisible de los padres narcisistas se manifiesta en el estrés emocional y mental que a menudo acompaña a los hijos mucho más allá de su infancia. Las heridas narcisistas no solo afectan la forma en que estos niños ven el mundo, sino también la forma en que se experimentan a sí mismos y sus relaciones en la edad adulta. Este legado invisible suele ser complejo y entrelazado. Los hijos de padres narcisistas crecen en un entorno donde sus necesidades emocionales son ignoradas o incluso activamente suprimidas. En cambio, a menudo son manipuladas, utilizadas o vistas como instrumentos para satisfacer las necesidades narcisistas del padre.
Est tipo de negligencia y abuso emocional de las cicatrices psicológicas profundas que a menudo son difíciles de reconocer y sanar. Un aspecto clave de este legado es la percepción distorsionada de la propia identidad y valor. Los niños criados por un padre narcisista a menudo crecen sintiéndose inadecuados, que sus necesidades no son importantes o que solo merecen amor y afecto si cumplen con las expectativas de su padre. Esto crea una profunda inseguridad y una falta de autoestima que puede continuar hasta la edad adulta. Estas heridas son particularmente insidiosas porque pueden manifestarse de diferentes formas. Algunas hijas de padres narcisistas se vuelven extremadamente ambiciosas y tratan constantemente de demostrar su valía para llenar el vacío interior creado por la falta de aprobación parental genuina. Otros con la dirección opuesta y desarrollan tendencias depresivas. Luchan con la duda sobre sí mismos o se encuentran en relaciones que reproducen los patrones tóxicos de su infancia. La dinámica narcisista y sus consecuencias a largo plazo. La dinámica de una relación narcisista, especialmente entre un padre narcisista y sus hijas, es compleja y a menudo se caracteriza por juegos de poder, manipulación emocional y una falta de vínculos parentales auténticos. Esta dinámica afecta a los niños de muchas maneras y a menudo tiene graves consecuencias a largo plazo. Un padre narcisista exige admiración y lealtad incondicional de sus hijas. Él ve a sus hijas como extensiones de su propio ego y espera que pongan sus necesidades por encima de las suyas. Los niños que crecen en un entorno así aprenden rápidamente que solo recibirán afecto o reconocimiento si cumplen las expectativas de su padre. Estas condiciones crean un apego inseguro que tiene efectos a largo plazo en el bienestar emocional de los niños. Una de las consecuencias más graves de esta dinámica narcisista es la incapacidad de establecer límites saludables. Los niños que crecen en un entorno narcisista a menudo no aprenden lo que significa proteger sus propias necesidades o mantener una distancia saludable. En cambio, a menudo asumen el papel de proveedor o salvador y se sienten responsables del bienestar emocional del padre narcisista. Esta codependencia conduce a dificultades para establecer límites saludables o reconocer cuando están siendo explotadas emocionalmente, incluso en sus relaciones adultas. Además, la dinámica narcisista a menudo conduce a conflictos internos y confusión emocional. Los hijos de padres narcisistas a menudo reciben mensajes contradictorios. Por un lado, se espera que sean perfectos y cumplan las expectativas de su padre. Pero por otro lado, son menospreciados y devaluados regularmente si no cumplen estas expectativas. Estos mensajes contradictorios conducen a un profundo conflicto interno y a la incapacidad de desarrollar una autoimagen clara. Las consecuencias a largo plazo de esta dinámica narcisista pueden manifestarse de diversas maneras. Algunas personas desarrollan una fuerte necesidad de validación externa y éxito para compensar sus sentimientos internos de incompetencia. Otros sufren de ansiedad, depresión o estrés crónico porque sienten constantemente que no son suficientes o que están destinados a fracasar.
A notros tienen dificultad para permitir o confiar en la intimidad emocional porque aprendieron en la infancia que la cercanía emocional siempre está asociada con el dolor y la manipulación. Dudas sobre uno mismo. Miedo y dependencia emocional. Uno de los efectos más profundos de un padre narcisista en sus hijos es el desarrollo de dudas crónicas sobre sí mismos. Ansiedad y dependencia emocional. Estas emociones negativas son a menudo el resultado directo del abuso emocional y la manipulación que el niño experimentó en la relación con el padre narcisista. La duda sobre uno mismo es un resultado común de que un niño sea constantemente criticado, menospreciado o ignorado. Los padres narcisistas tienden a menoscabar los logros de sus hijos o manipularlos emocionalmente para mantenerlos en un estado de inseguridad permanente. Un niño que crece en un entorno así a menudo empieza a dudar de sus propias capacidades y valor. Desarrolla un sentimiento de incompetencia que está profundamente arraigado en su autoimagen y lo impide alcanzar su máximo potencial en la edad adulta. La ansiedad es otra compañera común de las heridas emocionales causadas por los padres narcisistas. Este miedo puede manifestarse de diferentes maneras, como una preocupación constante por no cumplir con las expectativas de los demás, como miedo al rechazo o como una preocupación excesiva por lo que otras personas piensan de ti. El miedo a menudo tiene su raíz en la naturaleza impredecible y manipuladora del padre narcisista, que deja al niño en constante incertidumbre sobre si está siendo amado o castigado. La dependencia emocional es quizás uno de los efectos más profundos y dañinos. Los hijos de padres narcisistas a menudo aprenden que su seguridad emocional y autoestima dependen de la validación y aprobación de los demás. Desarrollan una fuerte dependencia de las opiniones y sentimientos de otras personas porque aprendieron en la infancia que sus propios sentimientos y necesidades no son importantes. Esta dependencia emocional puede llevar a que tengan dificultades para tomar decisiones por sí solos en la edad adulta o a sentirse atrapados en las relaciones y incapaces de afirmarse. Estos tres factores, la duda, el miedo y la dependencia emocional, a menudo actúan como una cadena invisible que impide a los afectados llevar una vida plena y autodeterminada. Se sienten atrapados por los patrones que desarrollaron cuando eran niños y a menudo les gusta un esfuerzo considerable romper esas cadenas y liberarse de las heridas emocionales de un padre narcisista. Para recuperarnos de estos efectos, es fundamental reconocer y reconocer estas heridas. Sana significa procesar el dolor emocional y desarrollar patrones nuevos y saludables. Esto se puede lograr a través de la terapia, la autorreflexión y la decisión consciente de amarse y aceptarse uno mismo, independientemente de las expectativas o la manipulación de los demás. En última instancia, el camino hacia la curación es largo, pero es posible. Al enfrentar las heridas narcisistas y aprender a reenfocarse en las propias necesidades y emociones, uno puede comenzar a recuperar el control sobre su vida y crear un futuro libre de dependencia emocional y inseguridad. Primeros pasos hacia la autoliberación. Liberarse de las ataduras que nos dejó un padre narcisista es un proceso complejo y a menudo doloroso. Se necesita courage,
Determinación y paciencia para liberarse de los efectos emocionales y psicológicos de esta relación. El primer paso en este camino hacia la autoliberación es reconocer y aceptar la realidad. Esto significa ver claramente la dinámica de la relación con su padre narcisista. Comprender sus propios sentimientos y tomar los pasos necesarios para liberarse del control emocional que esta relación aún puede tener sobre usted. Aceptar la realidad no es fácil. A menudo, las personas que crecieron en familias narcisistas han intentado durante años suprimir o minimizar la verdad para mantener su relación con su padre narcisista. Esta represión puede manifestarse de muchas formas, como racionalizar el comportamiento abusivo o intentar salvar o cambiar al padre narcisista. Pero el camino hacia la autoliberación comienza con la comprensión de que uno debe mirar la situación de manera realista para poder sanar, reconocer y aceptar la realidad, reconociendo el comportamiento de tu padre. El primer paso para aceptar la realidad es reconocer claramente el comportamiento de tu padre narcisista. Muchas personas tienden a excusar o racionalizar el comportamiento de un padre narcisista, especialmente porque fueron criadas en un estado constante de manipulación emocional. Puede ser difícil admitir que alguien que se supone es responsable de tu cuidado y amor ha abusado emocionalmente de ti. Los padres narcisistas tienden a ver a sus hijos como extensiones de ellos mismos. Ejercen una enorme presión sobre sus hijos para que cumplan sus propias expectativas y a menudo utilizan la manipulación para asegurarse de mantener el control sobre ellos. Esto puede tomar la forma de culpa, chantaje emocional o incluso la negación total del afecto si los niños no cumplen con las expectativas. Reconocer este comportamiento significa que debes reconocer la realidad. Tu padre puede haber sido emocionalmente abusivo, controlada y manipulada. Esta constatación es a menudo dolorosa porque destruye la ilusión de una relación padre-hijo normal o amorosa. Sin embargo, es un paso esencial comprender la verdadera dinámica de la relación y aceptar que usted no es responsable del comportamiento de su padre. Entendiendo la carga emocional. Una vez que hayas reconocido el comportamiento de tu padre, es importante que comprendas el impacto emocional que este comportamiento ha tenido en ti. Los hijos de padres narcisistas a menudo cargan con una pesada carga emocional, que puede manifestarse en forma de baja autoestima, inseguridad crónica, ansiedad y dependencia emocional. Es importante reconocer que los sentimientos negativos que tienes sobre ti mismo, como sentir que no eres suficiente o tener que demostrar constantemente que mereces amor y aprobación, no son tuyos. Son el resultado de la manipulación emocional y el abuso que experimentaste a manos de tu padre narcisista. Estas creencias negativas han sido implantadas en ti, pero no te pertenecen. El siguiente paso es aceptar esta carga emocional sin juzgar. Es completamente normal que hayas sufrido daños psicológicos y emocionales en una relación así. Aceptar esta realidad es el primer paso hacia la curación. Significa desear la compasión por ti mismo y permitir sentir y procesar tus emociones en lugar de continuar reprimiéndolas o ignorándolas. Deja de salvar al padre narcisista.
Otro aspecto importante de reconocer y aceptar la realidad es de intentar salvar a tu padre narcisista. Muchas hijas de padres narcisistas desarrollan una fuerte necesidad de curar o cambiar al padre. Creen que si hacen lo suficiente o se comportan de cierta manera, pueden ganar el afecto y la comprensión del padre narcisista. Sin embargo, esta manera de pensar es una trampa. Un padre narcisista no cambiará a menos que reconozca su propio comportamiento y busque ayuda voluntariamente. No es tu trabajo salvar o cambiar a tu padre. Tampoco es tu culpa que él se comporte como lo hace. Un gran pozo hacia la autoliberación es dejar de lado la responsabilidad de tus problemas emocionales y concentrarte en tu propia curación. Aceptar la realidad significa renunciar a la esperanza de que algún día tu padre narcisista se convierta en la persona que siempre quisiste que fuera. Esto puede ser increíblemente doloroso, ya que a menudo significa renunciar al sueño de una relación ideal padre-hijo. Pero esta aceptación es necesaria para crear el espacio emocional que necesitas para tu propia curación. Establece límites y desarrolla la autoprotección. Después de reconocer la realidad, el siguiente paso es establecer límites saludables para protegerse emocionalmente. Establecer límites es especialmente importante si continúas teniendo contacto con tu padre narcisista. Las personas narcisistas generalmente no respetan los límites naturales, por lo que es crucial establecer reglas claras y firmes para sus interacciones. Esto podría significar reducir el contacto al mínimo, distanciarse emocionalmente o incluso cortar el contacto por completo si contribuye a su bienestar. Establecer límites no es un acto de crueldad, sino un acto de autocuidado. Tienes derecho a proteger de más daños emocionales y es fundamental que mantengas estos límites constantemente. Establecer límites puede resultar incómodo y difícil al principio, especialmente si estás acostumbrado a cumplir los deseos de tu padre para evitar conflictos. Pero es un paso necesario para recuperar el control de tu propia vida. Con el tiempo, aprenderás que tienes permiso para poner tus propias necesidades y emociones en primer lugar. Cultivar el amor propio y la autocompasión. Otro paso crucial hacia la autoliberación es cultivar el amor propio y la autocompasión. Los hijos de padres narcisistas tienden a ser duros consigo mismos y a condenarse por sus propias heridas emocionales. Es importante reconocer este diálogo interno negativo y reemplazarlo con pensamientos amorosos y de apoyo. El amor propio significa tratar a ti mismo con el mismo cuidado y compasión que le mostrarías a un amigo en necesidad. Significa tomar en serio tus propias necesidades y verte a ti mismo como valioso y digno de ser amado, independientemente de lo que tu padre narcisista te haya enseñado. La autocompasión es especialmente importante cuando cometes errores o experimentas reveses en tu camino hacia la sanación. La curación no es un proceso lineal y habrá momentos en que viejas heridas se reabrirán. En lugar de juzgar a ti mismo, sé paciente contigo mismo y reconoce que la curación lleva tiempo. Conclusión. Los primeros pasos hacia la autoliberación suelen ser los más difíciles. Aceptar la realidad. Reconocer el comportamiento de tu padre narcisista.
Comprende tus heridas emocionales y deja de intentar salvar a tu padre son hitos cruciales en el camino hacia la curación. Al establecer límites saludables y cultivar el amor propio y la autocompasión. Usted comienza a recuperar el control de su vida y a liberarse de las cadenas emocionales que lo han retenido durante tanto tiempo. Comprende y sanar al niño interior. Trabaja con el niño interior es un enfoque central en la psicoterapia y la autocuración. Especialmente para las personas que experimentaron abuso emocional o negligencia en su infancia. El niño interior representa aquellas partes de nosotros que fueron heridas emocionalmente en la infancia y permanecieron insatisfechas en la edad adulta. Es la parte de nosotros que todavía busca amor, seguridad, aceptación y protección. Todas esas cosas que quizás no recibimos en cantidad suficiente en nuestra infancia. Si creciste con un padre narcisista, es posible que hayas aprendido desde muy temprano a reprimir tus propias necesidades o a considerarlas sin importancia. En una estructura familiar narcisista, las necesidades y deseos de tu padre probablemente eran primordiales, mientras que tus propios sentimientos eran ignorados, devaluados o descartados como irrelevantes. Estas experiencias dolorosas de anjulas en tu psique que pueden herir profundamente a tu niño interior. Comprende y sanar a tu niño interior significa reconocer estas heridas y nutrir la parte de ti que busca realización emocional. Esto requiere mucha autorreflexión, paciencia y compasión hacia uno mismo. Aquí hay algunos pasos importantes que pueden ayudarle a comprender a su niño interior y comenzar el proceso de curación. Reconociendo al niño interior. El primer paso en el camino hacia la curación del niño interior es reconocerlo en primer lugar. Muchas personas no son conscientes de que llevan dentro de sí un niño interior herido. Este niño interior puede manifestarse en varios aspectos de tu vida, como patrones de relaciones poco saludables. Dudas constantes sobre uno mismo o reacciones emocionales que a primera vista parecen exageradas o inapropiadas. El niño interior es esa parte de ti que todavía puede estar atrapada en viejos patrones de la infancia. Es la parte que de repente teme ser rechazada o abandonada en situaciones de conflicto, o que anhela fuertemente reconocimiento y validación. Estas reacciones emocionales a menudo surgen de experiencias infantiles no resueltas y son señales de que su niño interior está clamando por sanación. Para reconocer a tu niño interior, puedes comenzar observando tus reacciones emocionales en diferentes situaciones de la vida. Preguntas hay momentos en los que de repente me siento importante. Inútil o no deseos sin ninguna razón aparente. En esos momentos, a menudo reacciona tu niño interior. La parte de ti que experimentó estos sentimientos en la infancia y que todavía está buscando seguridad emocional. Ponte en contacto con tu niño interior. Después de haber identificado a tu niño interior, el siguiente paso es ponerte en contacto con él. Esta puede ser una experiencia desafiante y emotiva, ya que es posible que te enfrentes a viejas heridas y recuerdos dolorosos. Pero esta confrontación es necesaria para posibilitar la curación. Una forma de ponerse en contacto con su niño interior es tomarse un tiempo consciente para reflexionar sobre su infancia. Puedes hacer esto a través de la meditación, escribiendo un diario o visualizando tu yo más joven.
Imaginat conocer tu yo mas joven como esse nino? Como se siente? Que se necesita en este momento? Al imagina que estás conociendo a tu nino interior. Puedes comenzar a construir una relación curativa con esta parte de ti mismo. Imagines abrazando al niño, consolándolo y asegurando que ahora está a salvo. Este ejercicio de visualización puede ayudarte a establecer una conexión emocional con tu niño interior y brindarle el amor y el apoyo que quizás no haya recibido en el pasado. Sanando al niño interior. Sanar al niño interior es un preciso continuo que requiere tiempo y paciencia. Aquí hay algunos enfoques que pueden ayudarle a sanar a su niño interior. Desarrolla la autocompasión. Uno de los pasos más importantes para sanar al niño interior es desarrollar la autocompasión. Muchas personas que sufrieron abuso emocional en la infancia tienden a juzgarse a sí mismas y ignorar sus propias necesidades. Sin embargo, es fundamental que aprendas a tratar con compasión y a respetar tus propias necesidades. Tratad como tratarías a un niño herido. Con paciencia, cuidado y amor. Establezca nuevas creencias. Cuando era niño, es posible que haya desarrollado creencias sobre sí mismo y el mundo basadas en los mensajes distorsionados de su padre narcisista. Estas creencias negativas pueden sugerir que no eres suficiente, que tienes que merecer amor o que tus necesidades no son importantes. Para sanar a tu niño interior, es importante identificar estas viejas creencias y reemplazarlas por creencias nuevas y saludables. Esto se puede hacer mediante afirmaciones, reestructuración cognitiva o terapia. Das el amor que faltaba. Una parte clave de la curación es das el amor y el cuidado que no recibiste cuando eras niño. Esto se puede lograr a través de prácticas simples de autocuidado, como atender regularmente sus necesidades emocionales y físicas, establecer límites o permitirse experimentar alegría y placer sin culpa. Al darte este amor, comienzas a sanar las heridas de tu niño interior. Busca ayuda profesional. A veces las heridas del niño interior son tan profundas que es necesario el apoyo profesional. La terapia puede ayudarle a superar los traumas de su infancia y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. En particular, trabaja con un terapeuta especializado en trauma infantil y abuso narcisista puede ayudarle a sanar heridas emocionales más profundas y encontrar nuevas formas de darle forma a su vida. Integración del niño interior. El paso final para trabajar con tu niño interior es integrar y aceptar esta parte de ti mismo. El niño interior siempre seguirá siendo parte de ti, pero ya no tendrá por qué estar atrapado en el dolor y el sufrimiento. Al sanar a tu niño interior, podrás integrarlo en tu vida como fuente de fortaleza y alegría. Este proceso de integración significa que ya no ves a tu niño interior como algo deficiente o problemático, sino como una parte valiosa de ti que contribuye a quien eres hoy. Puedes aprender a escuchar las necesidades de tu niño interior y darle lo que necesita mientras permaneces presente en tu vida como adulto. Sanar a tu niño interior puede ayudarte a vivir una vida más plena y auténtica. Aprenderás a respetar tus propias necesidades, a construir relaciones más saludables y a encontrar dentro de ti la seguridad emocional que has estado buscando durante tanto tiempo.
Establecer límites y desarrollar la autoprotección. Establecer límites es un aspecto fundamental de la autoprotección y la curación emocional, especialmente para las personas que crecieron en una relación con un padre narcisista y otro individuo narcisista. Establecer límites significa trazar líneas personales que no se deben cruzar y definir claramente qué comportamientos y acciones son aceptables y cuáles no. Este es uno de los pasos más importantes para liberarse del control emocional y la manipulación de un padre narcisista y desarrollar un autocuidado saludable. Las personas que crecieron en una familia narcisista a menudo tienen dificultades para establecer límites claros porque nunca aprendieron cómo hacerlo. Los padres narcisistas, especialmente los padres, tienden a ignorar los límites emocionales y psicológicos de sus hijos. Manipulan, controlan y trascienden estos límites para satisfacer sus propias necesidades. Como resultado, los niños crecen en un entorno donde no aprenden a protegerse ni a priorizar sus propias necesidades. Establecer límites requiere, por tanto, romper viejos patrones y desarrollar una nueva conciencia del propio bienestar. Significa asumir la responsabilidad de ti mismo y proteger de más daño emocional. ¿Por qué son tan importantes los límites claros? 1. Autoprotección y seguridad emocional. La razón principal por la que establecer límites es tan importante es la autoprotección. Los límites son esenciales para protegerse de una mera manipulación, control o abuso emocional. Cuando estableces límites claros, trazas una línea que deja en claro lo que tolerarás y lo que no en tus relaciones. Estos límites te dan el poder de proteger tu bienestar emocional y de reconocer y detener los comportamientos tóxicos antes de que puedan causar daño. Las personas narcisistas a menudo cruzan deliberadamente los límites de los demás para ejercer poder y control sobre ellos. Al establecer límites claros, envías un mensaje contundente de que ya no aceptas este tipo de comportamiento. Si bien esto puede causar conflicto o tensión, especialmente si el padre narcisista intenta eludir estos límites, es un paso necesario para protegerse y prevenir daños emocionales. La seguridad emocional significa que te sientes seguro y protegido en tus relaciones. Significa saber que tus necesidades son respetadas y que eres capaz de tomar tus propias decisiones sin miedo a la manipulación o al control. Establecer límites te devuelve el control sobre tu propia seguridad emocional y evita que te conviertas en víctima de una mera explotación emocional. 2. Recupera el control de tu vida. Otra razón por la que establecer límites es tan importante es recuperar el control sobre tu propia vida. Los padres narcisistas tienden a controlar la vida de sus hijos hasta la edad adulta, ya sea mediante manipulación directa o chantaje emocional sutil. Cuando estableces límites claros, comienzas a recuperar el control sobre tu propia vida. Al establecer límites, determinas cómo quieres que te traten y qué comportamientos aceptarás en tus relaciones. Te das cuenta de que tienes el poder de controlar tu propia vida y que ya no estás a merced de tu padre narcisista. Este puede ser un momento liberador y poderoso que te ayuda a crear tu vida en tus propios términos. Los límites también te dan la oportunidad de decirnos sin sentir culpable.
Los padres narcisistas a menudo manipulan a sus hijos haciéndoles sentir culpables cuando no se ajustan a sus deseos. Al aprender a establecer límites claros, fortaleces tu capacidad de decir no cuando algo no es lo mejor para ti y asumes la responsabilidad de tu propio bienestar. 3. Protección contra la codependencia y la explotación emocional. La codependencia es un problema común entre las personas que crecieron en una familia narcisista. A menudo se sienten responsables de las necesidades emocionales de su padre narcisista y dejan de lado sus propias necesidades y deseos para satisfacer al otro. Esta codependencia puede regarse profundamente en su comportamiento y sus relaciones, llevándolas a encontrarse en relaciones tóxicas donde son explotadas emocionalmente. Establecer límites ayuda a romper esta codependencia. Permite definir claramente donde termina tu responsabilidad y donde empieza la responsabilidad de los demás. Aprendes que no eres responsable del bienestar emocional de tu padre narcisista ni de otras personas y que tienes derecho a poner tus propias necesidades y sentimientos en primer lugar. Establecer límites también te protege de la explotación emocional. Los padres narcisistas tienden a ignorar o explotar los sentimientos y necesidades de sus hijos para satisfacer sus propias necesidades. Al establecer límites claros, dejas claro que ya no estás dispuesto a ser explotado emocionalmente. Te proteges de más daños y comienzas a verte como alguien valioso y importante. 4. Promover relations saludables. Establecer límites no es solo un acto de autoprotección, sino también un requisito esencial para tener relations saludables. Las relations saludables se basan en el respeto mutuo, la confianza y la comprensión. En este tipo de relación se respetan los límites de ambas socias y existe un equilibrio entre dar y recibir. Cuando estableces límites claros, sientas las bases para relations saludables y respetuosas. Muestra a los demás como quieres que te traten y dales la oportunidad de respetar esos límites. Esto no solo fortalece tus relaciones, sino también tu autoestima, ya que te das cuenta de que mereces ser tratado con respeto. En las relaciones saludables, los límites no son rígidos sino flexibles y se negocian en un diálogo continuo entre los socios. Establecer y respetar límites promueve una comunicación abierta y honesta y ayuda a evitar malentendidos y conflictos. 5. Desarrollo de la autoestima y el amor propio. Establecer límites también es una expresión de autoestima y amor propio. Demuestra que te respetas lo suficiente como para proteger tus propias necesidades y ya no permites que te exploten emocionalmente. Al establecer límites, dejas claro que valoras tus propias necesidades y deseos tanto como los de los demás. El amor propio significa que estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu propio bienestar y no dejarte guiar por las expectativas o la manipulación de los demás. Establecer límites es un paso importante en el camino hacia el amor propio porque te ayuda a reconocer y respetar tus propios sentimientos y necesidades. Al establecer límites claros, no solo fortaleces tu autoestima, sino que también promueves tu crecimiento y sanación emocional. Aprendes a verte a ti mismo como un individuo valioso que tiene derecho a ser tratado con respeto y amor. En resumen,
establecer límites es crucial para desarrollar la autoprotección. Garantiza la seguridad emocional y liberarse de las ataduras de un padre narcisista. Establecer límites es un poderoso acto de cuidado personal que le ayudará a construir relaciones saludables, supera la codependencia y recuperar el control de su vida. Técnicas para crear distancia sana. Crear una distancia saludable de un padre narcisista y otras relaciones tóxicas es un paso crucial hacia la curación y la autoprotección. La distancia saludable no significa necesariamente cortar el contacto por completo, aunque esto puede ser necesario en algunos casos, sino más bien distanciarse emocional y psicológicamente de la persona hasta el punto en que su comportamiento ya no nos afecta negativamente. Es preciso requerir atención plena, claridad y el uso de diversas técnicas para ayudarle a protegerse y, al mismo tiempo, preservar sus recursos emocionales. A continuación se presentan algunas técnicas que pueden ayudarle a crear una distancia saludable. 1. Desapego emocional. El distanciamiento emocional significa distanciarse internamente de las reacciones emocionales y los comportamientos manipuladores del padre narcisista. Esta suele ser una de las técnicas más importantes y difíciles porque las personas narcisistas tienden a evocar reacciones emocionales fuertes, ya sea a través de la culpa, la ira o la confusión. Para practicar el desapego emocional, puedes crear distancia interior. Imagina que estás construyendo un muro invisible entre tú y los ataques emocionales o los intentos de manipulación del padre narcisista. Este muro protege tus sentimientos internos y evita que los comentarios negativos te lleguen. Racionaliza. Trata de ver el comportamiento de su padre desde una perspectiva objetiva en lugar de reaccionar emocionalmente. Reconoce que su comportamiento dice más sobre él y sus propias inseguridades que sobre ti. De esta manera podrás evitar verte arrastrado a su drama. Practica la atención plena. La atención plena te ayuda a permanecer presente en el momento y a reconocer las reacciones emocionales antes de que se salgan de control. Al observar conscientemente tus emociones, puedes evitar que te abrumen y, en cambio, actúa con calma y reflexión. 2. Contacto limitado. Bajo contacto. Una de las técnicas más efectivas para crear una distancia saludable de un padre narcisista es reducir el contacto. Esto no significa necesariamente terminar la relación por completo, sino más bien controlar la frecuencia y las situaciones en las que interactúas con él. Elige tus interacciones. Reduce el contacto al mínimo y piensa de antemano cuando y como interactuarás con tu padre. Evite las visitas espontáneas o las llamadas telefónicas que ocurren sin preparación, ya que a menudo pueden dar lugar a conversaciones estresantes o manipuladoras. Establezca límites claros. Determine cuánto tiempo está dispuesto a tolerar conversaciones o visitas. Si siente que una interacción se está volviendo negativa, prepárese para finalizar la conversación de manera educada pero firme o abandone la habitación. Mantenga la neutralidad. Mantenga sus conversaciones objetivas y superficiales, evitando abordar temas personales o emocionales que pueden conducir a manipulación o conflicto. Método de la roca gris.
El método de la piedra gris es una técnica en la que uno se vuelve intencionalmente poco interesante y sin emotions para evitar proporcionar alimento emocional al padre narcisista. Los narcisistas a menudo prosperan gracias a reacciones emocionales, ya sea ira, frustración o incluso atención excesiva, al comportar como una piedra gris. La privas de esta fuente de energía. Manténgase al margen. Responda a las provocaciones de su padre o a sus intentos de manipulación emocional con respuestas neutrales y sin emotions. No muestras ni entusiasmo ni enojo, sino permaneces tranquilo y desinteresado. Responda de forma breve y concisa. Evite involucrarse en largas discusiones. Responda las preguntas de manera concisa y objetiva, sin emocionarse ni entrar en detalles personales. Oculta las emotions. Evite reacciones emocionales visibles como ira, tristeza o frustración, que el padre narcisista podría utilizar para manipular aún más. Este método le ayudará a reducir el interés del narcisista en usted y lo disuadirá de ejercer más presión emocional sobre usted. 4. Preparación mental y visualización. Otra técnica eficaz para crear una distancia saludable es prepararse mentalmente para posibles interacciones con el padre narcisista. Esto incluye visualizar el encuentro y prácticamente cómo reaccionarás ante la manipulación y el comportamiento provocativo. Juga escenarios. Piensa de antemano en situaciones que podrían resultar incómodas o estresantes y prácticamente cómo reaccionarás. Imaginad permanecer tranquilo y sereno incluso cuando tu padre intenta manipular. Visualiza tus límites. Imagina que estás en un espacio emocional seguro que te protege de las influencias negativas. Este espacio es tu límite mental, que defines manteniendo la calma y no cediendo a las provocaciones. Utiliza técnicas de relajación. Antes y después de las interacciones. Puede utilizar ejercicios de respiración o meditación para calmarse y estabilizarse emocionalmente. Esto le ayudará a mantenerse centrado y tranquilo, incluso cuando la interacción se vuelve incómoda. 5. Comunicación clara y consecuencias. Una técnica importante para crear una distancia saludable es comunicar claramente sus límites y establecer consecuencias si se cruzan esos límites. Si directo y claro. Formule sus límites de forma clara y inequívoca. Por ejemplo, no toleraré que me menosprecies. Si eso sucede, terminaré la conversación. Se cumpla las consecuencias. Es importante que seas coherente y implementes consecuencias cuando se violan tus límites. Esto podría significar terminar la conversación, abandonar la habitación o reducir el contacto por un tiempo. Evita las justificaciones. Explica tus decisiones. Pero no te justifiques. Tienes derecho a establecer tus límites sin tener que defenderlos ni explicarlos. La comunicación clara es un signo de fortaleza y respeto propio. 6. Busca autocuidado y apoyo. Crear una distancia saludable requiere energía emocional y determinación. Por eso es importante que te cuides regularmente y busques apoyo. Establezca rutinas de cuidado personal. Incorpora rutinas regulares de cuidado personal en su vida diaria, ya sea a través del ejercicio, la meditación. Pase tiempo con personas que son buenas para usted. Apoyo profesional.
La terapia o el asesoramiento pueden ayudar a lidiar con los desafíos emocionales que conlleva establecer límites y crear una distancia saludable. Red de apoyo. Rodeado de personas que entienden tu situación y te apoyan. Pueden ayudar a pensar con claridad y defender tus límites en momentos difíciles. Conclusión. Crear una distancia saludable de un padre narcisista es un paso esencial hacia la autoliberación y la curación. Los límites emocionales. El contacto limitado. El método Greystone. La preparación mental. La comunicación clara y el cuidado personal constante son técnicas que le ayudarán a protegerse y recuperar el control de su propia vida. Al utilizar estos métodos, fortalecerá su capacidad para superar las dinámicas tóxicas y centrarse en su propio bienestar. Aprender a soltar la despedida emocional. La despedida emocional de un padre narcisista es una de las fases más difíciles y al mismo tiempo más importantes del proceso de curación. Significa romper el vínculo emocional que a menudo se crea a lo largo de años de manipulación, control y explotación emocional. Si bien dejarse juega un papel crucial en la búsqueda de la libertad y la paz interior, este proceso es extremadamente desafiante emocionalmente. Para muchas personas, dejar significa no solo decir adiós a una relación tóxica, sino también renunciar a la esperanza de que el padre cambió de que pueden recibir el amor y el reconocimiento que anhelan. ¿Por qué es tan difícil separarse? Romper la dependencia emocional de un padre narcisista es muy difícil porque la relación implica patrones emocionales y dinámicas psicológicas profundamente arraigadas. Estas son algunas de las principales razones por las que dejar es tan difícil. 1. Manipulación emocional y dependencia. Los padres narcisistas a menudo manipulan las emociones de sus hijos para mantenerlas dependientes. A través de técnicas como el gaslighting, la culpa o el abuso emocional. Crean un ambiente en el que el niño siente constantemente que no es suficiente o que no es responsable del bienestar emocional del padre. Esta manipulación conduce a una profunda dependencia emocional que dificulta terminar la relación o separarse emocionalmente. Esta dependencia a menudo se construye a lo largo de los años. De modo que el niño aprende a dejar de lado sus propias necesidades y sentimientos en favor del padre. Dejar significa romper años de programación y aprendizaje para recuperar la propia independencia emocional. Sin embargo, este proceso es emocionalmente estresante ya que a menudo está asociado con sentimientos de culpa, miedo al rechazo y pérdida de lazos familiares. 2. La esperanza de cambio. Muchos hijos de padres narcisistas se aferran a la esperanza de que un día su padre se dará cuenta de que han todo le ha hecho y cambiará. Esta esperanza suele estar profundamente arraigada y ha motivado al niño durante muchos años a permanecer en la relación a pesar del abuso emocional. La idea de que el padre pueda cambiar algún día da al niño la ilusión de control y le permite soportar el dolor. Dejar significa renunciar a esa esperanza y aceptar la realidad de que es poco probable que el padre narcisista cambie. Este paso es increíblemente doloroso porque implica la pérdida de la fantasía de una relación padre-hijo amorosa y saludable.
Se necessita corage y aceptación para degerar la ilusión y ver la relación como realmente es. 3. Culpa y lealtad. Los sentimientos de culpa y un profundo sentido de lealtad hacia el padre narcisista son obstáculos adicionales para degerar. Los hijos de padres narcisistas a menudo fueron criados para poner el bienestar de su padre por encima del suyo propio. Han aprendido que su trabajo es hacer feliz a su padre y se sienten culpables cuando intentan distanciarse o defenderse. Estos sentimientos de culpa pueden retrasar significativamente el proceso de curación porque el niño se siente egoísta o desleal si intenta liberarse emocionalmente. El niño también puede tener miedo de decepcionar al padre o incluso de ser malo si se distancia de la relación tóxica. Estos conflictos emocionales hacen difícil resolverlos por completo. 4. La necesidad de reconocimiento y amor. Otra razón por la que degerar es tan difícil radica en la profunda necesidad humana de reconocimiento y amor, especialmente de un padre. Los hijos de padres narcisistas a menudo anhelan el amor y el reconocimiento que se le negó en la infancia. Esperan poder ganar el amor de su padre a través de ciertos comportamientos o logros. Soltar significa renunciar a esa esperanza y aceptar que el reconocimiento y el amor angelados probablemente nunca llegarán. Esta pérdida puede ser profundamente dolorosa, ya que está asociada con la dolorosa comprensión de que el padre no es capaz de dar el amor incondicional que el niño angela. Pasos para superar la dependencia emocional. Aunque dejar es difícil, no es imposible. Se requieren pasos conscientes para superar la dependencia emocional y encontrar la paz interior. A continuación se presentan algunos pasos concretos que pueden ayudar a gestionar este proceso. 1. Aceptar la realidad. El primer paso para superar la dependencia emocional es aceptar la realidad de tu relación con tu padre narcisista. Esto significa dejar de lado la ilusión de que puedes cambiarlo o que alguna vez recibirás el amor y la aceptación incondicional que anhelas. Requiere aceptar el dolor de la decepción y comprender que la responsabilidad de sanar recae en ti, no en tu padre. Al aceptar la realidad, das el primer paso para superar la dependencia emocional y recuperar tu propia libertad emocional. 2. Establecer límites y crear distancia. Un paso esencial para superar la dependencia emocional es establecer límites claros y crear distancia emocional. Esto puede significar reducir el contacto con su padre narcisista o, en algunos casos, cortar toda relación con él. Establecer límites te ayuda a protegerte emocionalmente y a evitar ser arrastrado aún más a la dinámica tóxica. Si no es posible romper el contacto por completo, al menos puedes mantener la distancia emocional concentrándote en tus propias necesidades y no cediendo a las manipulaciones de tu padre. 3. Sanación emocional y autocuidado. Supera la dependencia emocional también requiere que busques activamente tu curación emocional. Esto significa priorizar el cuidado personal y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables que le ayudarán a sanar las heridas emocionales causadas por su relación con su padre narcisista. La terapia puede ser una parte importante de este proceso, ya que le ayudará a superar viejas heridas, desafiar sus creencias y desarrollar patrones nuevos y saludables. Además,
El cuidado personal en forma de actividades como la meditación, el ejercicio, los pasatiempos creativos o el tiempo en la naturaleza pueden ayudar a crecer emocionalmente y encontrar la paz interior. 4. Busca apoyo. Supera la dependencia emocional es un proceso difícil y es importante que busques apoyo. Esto se puede hacer a través de terapia, grupos de apoyo o hablando con amigos y familias que entienden su situación y lo apoyan. El camino hacia la curación suele ser menos solitario cuando tienes gente a tu alrededor que te escucha, te anima y te ayuda a elevar la carga emocional. 5. Aprende a amarte a ti mismo. El último paso, y quizás el más importante, para superar la dependencia emocional es aprender a amarte a ti mismo. Esto significa liberar de las creencias que tu padre narcisista te ha inculcado, que no eres suficiente, que no mereces amor o que solo eres valioso si cumples con sus expectativas. El amor propio requiere que te aceptes tal como eres, independientemente de las expectativas y opiniones de los demás. Significa que reconoces que eres valioso y digno de ser amado simplemente porque eres tú. Conclusión. La despedida emocional de un padre narcisista es un proceso largo y desafiante que requiere courage, determinación y cuidado personal. Si bien es difícil liberarse de la dependencia emocional, es posible aceptar la realidad, establecer límites saludables, buscar la curación emocional, buscar apoyo y aprender a amarse uno mismo. Cada uno de estos pasos te acerca a la paz interior y a la libertad emocional. Desarrollar el amor propio y la autoestima. Desarrollar el amor propio y la autoestima es un paso fundamental y necesario en el proceso de curación, especialmente para las personas que crecieron en una relación con un padre narcisista. Los padres narcisistas, especialmente los padres, a menudo dañan sus hijos con un profundo sentimiento de incompetencia y baja autoestima porque los manipulan, controlan y explotan emocionalmente. Para sanar este daño emocional, los niños deben aprender a amarse a sí mismos y reconocer su propio valor, independientemente de la validación o el comportamiento de los demás. Sin embargo, el amor propio y